Hola a todos, good morning. It's almost 6 o'clock in the Netherlands. I fell asleep this night, so I did miss the Haiti versus Scotland game. It was 3 o'clock in the night. Um, I tried to sleep for 30 minutes, but that went into 3 hours. Um, I don't know what the score was, so we will watch that game exactly at the same moment this game is happening. Um, right now, we will watch the game live between Australia and Turkey and watch the replay of the game that we missed, Haiti versus Scotland. We don't know what the score was, so let's get into it. Uh, so let's point out two things. Let's start with the game that is going live right now. So that is Australia versus Turkey. It is placed in Vancouver. The stadium has a capacity of 55,000. Um, it is almost 6 o'clock in the Netherlands in the morning, but the game in Vancouver, the time is right now that the game will start is 9 o'clock in the evening. So they are coming on the field right now live. So let's start with Australia. They finished first in the group in their World Cup qualifiers. They had two wins, one draw, and one lose this year. And their last two matches was a 1-0 lose against Mexico and a 1-1 draw against the Switzerland. Switzerland did play 1-1 again just a few hours back against Qatar. The star players of Australia are Iran Kunda and O'Neill. Those are the players for the attacking, the key player also on the midfield. There are no injured players, so let's go to the side of Turkey. They finished second in group. They're number one in the group of the World Cup qualifiers was Spain. So yeah, they deserve to be in the second one to finish second in the group. Spain is better than Turkey, is what everyone thinks. So second is the place everyone would expect Turkey, and they made it to the World Cup. This year they have four wins, and their last two matches are a 4-0 against North Macedonia and a 1-2 win against Venezuela. Their star players, we have a lot of star players in Turkey's side. Kadioglu, Özkan, Kökçü, Kasanoglu, Juric, Guler, Kaveci, Yilmaz, Akgun, Akturoglu. I don't know what I said over here. But I know also Curtis. Then let's talk about injured people, because Judic is a question mark, Kadioglu as well, and Akturoglu as well. I would say Turkey is the big favorite. It's no 50-50 match here, as you would have expected maybe as a World Cup country. Australia is a big country and playing always stable in the World Cup, but Turkey is the big favorite right now. They have played matches before in 2004, two times, two friendlies, and it was a 0-1 and a 1-3 win for Turkey against Australia. So, with that said about the match, uh, let's see if we can put some money on it. Um,
So it's 1.7 that Turkey will win, and I think that's gonna happen. So I'm putting money on that. And player shots on goal, I would say 2 from Arda Güler, that is 4.33. And I would say 1 from Casanoglu is 1.83. Um, and I would say De Turkse onafhankelijkheidsmars uit 1921. maybe Iran Kunda just 1 on shot on target as well. It is. Na 24 jaar erbij. Dit is de aanvoerder. Hakan Çalhanoğlu. No, 107 voor de no, middenvelder I'm van not de Inter. going for that. Or do I? Dus voor hem. It is. Denzel Dumfries. Natuurlijk op de dag dat. If I say Arda Güler scores a goal, it's 3.25. I think that's gonna happen. Dat is pas vanavond. Dat duurt nog And even. then Iran Kunda also 1 shot on target. Has Australië, want dit is Harry Zoetar. so Verdediger van Arda Leicester Güler City, zijn broer 2 shots on is target. international. Hij Casanoglu shot 1 shot on target. Iran Kunda 1 shot on target. Arda Güler scores and Turkey wins is out of 29. So let's put 4 on it, or 5, 5. It gives me 145. And let's just say Turkey, €3, 1.7 is 5.10. So let's do that. Van Turkije, een man die zoveel draait, die bij Real heeft laten zien, bijvoorbeeld in de Champions League tegen Bayern München, waartoe hij allemaal in staat is. Nee. Het is een graad of 21. So the match officials are from Venezuela, and again the 4th and 5th official from Peru, Jesus Zuara. and the VAR is from Uzbekistan and Colombia. Poseren van de videoscheidsrechters aanwezig. Then let's talk about the match that we missed, but we don't know the score. Let's talk about the lineup first. So Patrick Beach, Jordan Boss, Cameron Burgess, Harry Souter, Alessandro Circari, Italiano, Iran Kunda, O'Neill, Ocon Engsler, Metcalf, and Touré, and Popovic is the head coach. They are playing a 5-4-1. Matthew Ryan is the substitute goalkeeper. Then the side of Montella, a 4-2-3-1. On goal, Sakir, Kadioglu, Barkaci, Demiral, Selik, Yüksek, Casanoglu, Yilmaz, Kukcu, Güler, and Aktürkoğlu are playing on the side of Turkey, with Mert Günok as second goalkeeper on the bench. Paris, die wel een basisplaats heeft, een van de spelers van Galatasaray met nog de doelman. So let's see the lineups real quick. Kampioenschap. Europees kampioenschap was hij erbij, maar nog geen eerste keeper toe. Nu wel. Staat nu aan de noordkant van de stad. So we do see Aktürkoğlu, we do see
Veel gebeurd te zijn hier, veel mensen te gast geweest onder die de paus Kadioglu as well. vaak nogmaals de openingsceremonie 7, werd gehouden. 6, Olympische Winterspelen 5, van 4, and Judish is on the bench. voor vrouwen. Het groepsduel And the match has begun. en Turkije. So Voor Zutar Ryan, Degenek, Geria, Lucky, Arustic, Mabil, Izzo, Devlin, Truin, Biage, Fopato, Irvine, Felipe, Harrington, and Jinyi are on the bench for Australians side. And Gunok, Soyunji, Oskan, Gul, Juric, Bayindir, Omali, Kabak, Kafechi, Mudur, Agun, Ayan, Aydin, Akedin, Uzun are on the bench on the Turkish side. Let's. The star players are playing on both sides. Oskan is not playing. The same goes for Judic and Kavechi. En Akdoen. And Curtis is as well not playing. But Touré. Ze zijn zevende interland. Dat zijn de Australiërs. Metcalf. Metcalf er langs, voorzet komt ook. Toch ligt de paniek achterin bij Turkije. Goed gedaan door Metcalf, geregeerd met de Sao Pauli met de Bundesliga. Voorzet, draaien, schieten, post misschien? Nee. Iran Kuda. Dat is een speler met mogelijkheden. Is de uitbraak van de Turken. Gula. Dat was voor een dijbeenblessure eind april opgelopen. So with that said, that's the match Australia versus Turkey. Now, I just wanted to see the lineups of Haiti, but I think I'm gonna see the score if I tell the lineup, so I will just skip that part. Zal dat voor Turkije de eerste corner zijn binnen 3 minuten. Het is dus die Patrick Beach, nummer van Melbourne. De competitie. Dat is Paul Ocon, die speelt in City. Okay, so I'm gonna put the Haiti on my phone. Komt van deze Ismail Juksek van Galatasaray. Aan de mond. Wij houden de tanden, Burgess. Nu schot dus voor Turkije. Nu met Hakan Çalhanoğlu. Niet bij het doel. De bal op het doel. Çalhanoğlu. Mag gaan gooien. Okay, but before we watch that at the same time, let's talk about that match. We missed it, but I will still point it out and watch it while I watch this game. Haiti versus Scotland. It was played 3 hours back in the Boston Stadium in Foxborough with 66,000 people as capacity in the Boston Stadium. So let's talk about Haiti first. They finished first in the group of the World Cup qualifiers, which is amazing because Costa Rica did end up in that group on the third position.
So that's really Marcella nodig. it's a good job what Haiti did over there. It's not their first time that they qualified. It's their second time because 52 years ago they qualified for the first time for the World Cup, and they even made 2 goals. And I forgot who they were playing, but I thought it was a goal against Argentina. And that same player who scored earlier the 0-1 in the 20th minute against Italy, but in the end they lost the match 3-1 in their opening game. This year they have 1 win, 1 draw, 2 losses, and their last 2 matches was a 4-0 win against New Zealand, which I think is great, and a 1-2 lose against Peru. Their star players is Providence. It's a really good player for Haiti. They have no injured players, so let's go to the Scottish side. They finished first in the group of the World Cup qualifiers, and no Denmark, who was in the same group. Denmark didn't make it in the end to reach the World Cup. They lost on penalties from Czech Republic. So Scotland went to the World Cup instead and finishing first. Popovic, head coach of Australia. So this year, Scotland has 2 wins, 2 losses this year. The last 2 matches was a 4-1 win against Curacao and a 0-4 win against Bolivia. Bolivia didn't make it in the end as well. They finished 7th in their World Cup qualifiers and needed to play playoffs, but in the end they didn't make it as well. Star players on the Scottish side we have, for example, Robertson, Tierney, McTominay, McGinn, and Shankland. That's now I see it. That's the maybe there were injured players like Adams, McKenna, and McTominay. I don't know if they played, but we will see. Haiti, Scotland, we've never seen it before, so let's get into that as well. Montella, Italian bond coach of the Turkish side. The legends of AS Roma. Altijd deze contract in clausule opnemen. Als hij trainer kan worden van Roma, zijn grote liefde, dan welke club moet het ook eens hem laten gaan. Dan een keer een avond lopen. Dat hij bij de Turken bleef, wilde blijven. Dat zegt iets over de verbondenheid met zijn ploeg, met zijn spelers. Scotland did win 4-2 from Denmark in the World Cup qualifiers group. In 51 vandaag. Ervaring bij Turkije op het veld. So let's see where I can put this again. Dat is op het laagste aantal. Dat is tegen Patrick Beach, die op zijn 4e wedstrijd keept.
De Australiërs. Die pas de zevende wedstrijd speelt. LukíLuc. Let's see if I can get one shoot real quick. So that I can see both matches at the same time. Het laatste Turkse WK was die derde plaats. Dienst op het Zuid-Korea van toen nog Guus Hiddink. So the first 10 minutes are already played in the match Australia versus Turkey. And yeah, it's a little 50-50. We didn't see a big chance for one of the sides yet. De stier van de Bosporus is namelijk Turkije. Zodat hij verboden is, heeft een soort van ballingschap van jaren in Amerika. Een beetje gewist. Politiek conflict. Gewist uit de aanhalen van het Turkse voetbal, waar ze nou bij de hoofdletters zou moeten instaan. Die van Hakan Şükür. Italiano. O'Neill. Continu de goede paas. Italiano voor het hart. Australië zuiniger zijn. Niet zo mogelijk, hè? Jordan Bos draait voor met rechts. Hij kan niet koppen. Dus die wordt gezien als een van de grote spelers van dit Australië. Dat is hij weer. Oh, kom maar. Italiano. Het komt Junior. Het eerste. Uit de naam van zijn moeder. En gebruikt hij eigenlijk. Oh, nog even de 1 tegen 2. Kula. Sananoglu. Van Australiërs terug. Kula. Begint in de as van het veld. Zo te zien de vrije rol bij de Turken. De speler aan de rechterkant. Hij speelt waar de ruimte is. Waar is Yilmaz? De bal heeft van Beach. What a beautiful scene it was in the stadium in Foxborough, the Boston Stadium between Haiti and Scotland. Burgess. And what a pass on the side of Australia. But in the end, it's a goal kick. So tonight and tomorrow for the USA people right now and Mexicans and Canadians, we will see Germany against Curacao and also the Netherlands against Japan, followed up by Ivory Coast, Ecuador, and another match. I completely forgot which match came afterwards.
nog een speler in de ploeg van Guus Hiddink. In 2006. Australië is er voor het eerst weer bij, waar sinds het WK van 1974 weer de best uitkomt. Dat weten we. Komt er 1 keer mee. Dat is een goede basisspeler. Is de deelname van Australië toch vaste prik. Sinds de wereldkampioenschap op een rij. 5 van die 6 duels overigens verloor het. And the cross is there for Australia again. Touré, het alleen doen. Nationale zoekschap. Guus Hiddink in 2006 is het eerste duel van Australië in de groepsfase van de WK te winnen tegen toen van Japan. So Scotland, this is the 9th time they are participating in the World Cup, but they never reached the knockout stages. So, do we think they can do it? We just have to wait to see that. So the first 15 minutes has been played from in the match Australia-Turkey, and I think it's a 50-50. There isn't really a big chance on one of the sides for one of the countries. Iedereen kijkt elkaar een beetje aan. Wat is er aan de hand? So the match officials are from Algeria and the fifth official from Spain in the match Haiti versus Scotland. And at the VAR, they are from Brazil, United Emirates, and so let's see the coach Migné, a 4-4-2 for Haiti is Placide, Experience, Delcroix, Ade, Arcos, Providence, Jean-Jacques, Bellegarde, Ditson, Isidore, and Pierrot. And the substitutes are Pierre, Duverger, Termont, Santé, Etienne, Nazon, Lacroix, Methuselah, Youssef, Fortuné, Casimir, Duverne, Peignan, Simon, and Pierre. So everyone is fit for Haiti. Then let's go to the Scottish side. The head coach is Steve Clark, Gunn on goal, Robertson, Hendry, Hanlef, Hickey, McGinn, Ferguson, McTominay is playing, Garando, Adams, and Shane Blunt. So Adams is playing, McTominay is playing, McKenna not, I think. Let's see. No, and Curtis is not as well. They are both on the bench. McTominay and Adams are playing. McKenna and Curtis not. They were questioning if they would play as well, but they are on the bench. Kelly as well. Gordon, Cherny is on the bench as well. Fletcher, DeVix, Christie, Stewart, Sutter, Van, Hurst, Patterson, McLean, Ralston are also on the bench. Then we will
see where the referees are from, and then this match will start as well. And then the cooling break will start in the match live. Australia versus Turkey. Is medestander Schotland er ook, die van Haiti nog niet. Een van de laatste gesprek, wat een historisch momentum voor Haiti. Want dat zo verschrikkelijk veel hel het weekend de afgelopen jaren. Dit is een moment van trots voor de hele natie. Die bal zo terug. Zou laten lopen. 1974 dus. Kunnen ze in deze groep met verder Brazilië en Marokko die dus... Well, the match will start. They didn't show where the refs are from, so we will see this after the match, and then we will check where the referee was from. En dan voor Australië met de Metcalf. Kati. Shankland was really close with Hearts for winning the league title for the first time in 66 years. But in the end, they lost against Celtic. They were winning 1-0. And then in the end, Celtic won 1-3. Haiti, Scotland has begun the replay of it. I don't know the score. The hydration break did start for between Turkey and Australia. So let's check at the end of the match what the ball possession and chances and everything else, how much it was. We will watch it at the end of the match of Haiti Scotland, of course. And I'm scared that if I look it up for right now of the match Australia Turkey, that I will see the score of Haiti Scotland. I'm not gonna risk that, so I will wait until this match is over, and then watch it for both teams. On both matches. Groeit haar zelfvertrouwen als belegger. En niet de dojo. Daar gaat het ook niet verdedigen. Misschien op. Oh, was het een boven. Denk aan die zwarte bal. Ja. Is wat beleggen bij Weebull met je zelfvertrouwen. Weebull, you rock. Saudi-Arabië. Kortom, de ranking zou het moeten zijn. En dan the other matches, of course, Sweden against Tunisia after the match, Ivory Coast against Ecuador. But we will see that all tonight. Is that a penalty? No. Speelde bij Club Brugge en hoe later Italië, Engeland. Loetje speelt nog altijd bij Club Brugge. Hij speelde dus zelf ook in de jeugd. And the first shot on goal was of the side of Scotland. Met de trap van Soutar van Leicester. Ze doen dus mee met Schotland. So let's talk about my prediction. I predicted, if I remember it correctly, a 0-1 for Scotland against Haiti.
I don't know. I had this wereldkampioenschap. feeling that Scotland will just win 0-1. Um, and Shanklands was already close. Um, Sikati. Van Parma. so I'm expecting like 0-1 Aktukoglu. in the first half or something, the first 30 minutes. Paas. And after that, they are looking for the 0-2 but can't find it. And there comes a 0-2 maybe. Ooh, an Articular on goal. It's 0-2, but I think if it comes, it will be offside. And I don't know, it's just a little speculation what I think will happen. And Australia does score. Iran Kunda does score. So I got my bet, 2 shots on target. So I'm gonna pause this match real quick because now I have Guler and Iran Kunda. Verrassend. Zo kort na het hervatten van de wedstrijd. Op de counter. De snelheid en de precisie. Het werkt. Het is Nestori Iran Kunda does score for Australia, the first goal. And I don't think we expected this. But as I said, even if Turkey is the favorite, Australia is always stable in the World Cup. And this explains it. 1-0. Van een pistool, zo hard gaat hij. Mystery Iran Kunda met zijn 6e voor Australië. Dat is een verrassing. Een grote. Watervlug en vaardig. We spelen nog zo lang, we spelen nog een dik uur. Dus we zijn wel even binnenkomen bij de Turken. And the first shot of Haiti, but it's not on target. It's about 10 meters past the goal. Gastland Amerika. Een aantal tv-deskundigen, die Alexi Lauwers, die langharige, vredige, iemand die het uitliet over Australië, maar er waren er meer. So my prediction right now is to be 1-1 at halftime between Turkey and Australia. But I did forget what my prediction was for the game between Australia and Turkey. So let's think about it real quick. Poeh! On the post! What a shot from the Turkey player. Na die goal van Iran Kunda is de wedstrijd nu echt aangevangen. Çalhanoğlu. Deze gaat dan. Kazanoglu does shoot from distance as well, but it's over. Die uithaal. Deze die daar via de doelman dus The keeper does save it, but after that it hits the post. laten zien waartoe hij in staat is. Een piek 22 jaar en dat je het trekt. So I cannot look at my prediction for Australia-Turkey as well.
and I can't remember it. I remember that Scotland, I had 0-1 predicted for Scotland. Australia, Turkey was Jimmy wel. Iran Kuna does score in 27 minutes. 18 november. Leun op de paal. Fantasie. I thought I had a 1-1 between Australia and Turkey. Yeah, I thought that was it. A 1-1. That's what I predicted. So let's see. It is possible. Door O'Neill. Tegenhouden kunnen ze als de beste, de Australiërs. Die betonnen paal. Dat zijn de Socceroos. The Socceroos is the nickname for Australia. You can also say Bos. Maar de Zimas. Een vrije trap. Weer vol wind die op het veld staat. Daar is Albert Plas. De belangstelling van de Arsenal naar verluidt. Die doet het niet echt uit. Free kick for Turkey. So what do I prefer? Haiti or Scotland? Well, I would like it to if Haiti takes the win. Scotland is just normal for me. I don't like it, but I also don't hate it. It's just normal. And for Australia versus Turkey, I hope Australia wins. I do like Australia a lot as a football country. Daar is Albert Jumas. Slotbreedte begonnen in de eerste 10 minuten. Haiti. Oh, Guler. oh, Guler. Paasje meegenomen. Kiksu. Dat nog niet. Dat is nu boven. So Haiti does have the ball, Een gouden generatie. but in the end, in the end, oh, so they are still after 10 minutes. Is still the score is 0-0 against Scotland, which I think is already great from Haiti. Touré. Ja, die trekt daar heel even aan een stukje van Çalhanoğlu. Dat wordt wel gezien. Bij opgegroeid. Een vluchtelingenkamp. Touré. Let's put my sock a little just like this. Haiti. Oh, and the shot is again there, but not on target. It's for Haiti. It's now 10 meters, not beside the goal, but over the goal. The drop shot hits the floor just before he tries to shoot it, the Haitian player. Free kick, ref. Yeah. So I think the real star player for Turkey at the moment is Arda Güler. I think he is going to carry Turkey in these next few years. Oh, and that's a shot for Kukcu, but it goes wide as well.
sfeer. Haiti moet het eens goed in een 4-3-2 formatie. Met Ruiz die kan op het middenveld de aanval mag kiezen. Foutje van McTominay. Zal hij ook niet met het hoofd? Heeft de ruimte om te schieten? Eigenlijk niet. Door een poging van Mozzella. Foutje van Engels en dat is bestraft door Binder. Het is dus altijd een probleem bij Schotse teams. Het gebrek aan strijd vanwege de Sikati. aanval. Kadioglu. Shea Adams Ja, weer naar voren toe bij Australië. So for the first time, we've seen the public really a little of the, I don't know how to explain it, but like the fans from Africa or like smaller countries where they are like more dancing. And the first one where I saw that is Haiti. Not that much of fans, but they were there. A free kick for Haiti. And the free kick is just, again, not a good one. But as I'm watching this game, Haiti becomes stronger and stronger, better than Scotland. So I don't think we all expected that to happen. But I did. I said it. I predicted just a 0-1 for Scotland. I can understand if a lot of people did predict like a 0-5, for example, or a 1-6. I think I'm one of the few people who predicted just a 0-1. Vertrouwen. Dus kennelijk doe je bij Australië. Het is wel met angst en beven. Australia can keep on going. I thought it was a free kick, but it's not. Oh! And that's a throw-in for Turkey, right? No, it's not. Kadioglu could have defended it better, I have to say honestly. Oh! And Haiti almost scored. But it's a free kick for Scotland. Moet hem in de richting van het Turkse doel maar over. Hij kan een doelpunt maken. Dat heeft hij met bij Feyenoord het afgelopen seizoen wel bewezen, Jordan Bos. Verder terug, want je ziet ook Angus Gunn, 30-jarige keeper die... And a shot on the post. Second ball is in field. But the shot on the post from Turkey was 110 kilometers. And that's well done by Australia. So remember what I said in 2022, Morocco did have a good run. They finished fourth in the World Cup. This year, I don't think they will make it that far. They will get eliminated on penalties by the Netherlands, is what I think, in the next round. But I think Turkey can reach the quarterfinals. So even if they lose this game, I still think they are gonna do that. And McTominay shot on target, and I don't know if the keeper saves it or that it is on the post as well. But Haiti comes here again. Oh!
a Trivela assist, but the header is not there. And it was on the post, the shots from McTominay. Het hoeft niet altijd mooi, maar erom dat het werkt. Kunda doet voor die stad Australiërs die bal hop wegtrappen. Voor hele goede tijd dan voor oprusting, maar natuurlijk ook komen alweer. Yilmaz, Kadioglu. Ferguson, die het vorige EK miste in een zware knieblessure. Gando, Kuksu. Icky. Güler. Hoort wellicht op de achtergrond de Oh! Güler gaat voor zijn kans. And Güler with shot over the goal. Is dat al niet? Misschien wel. Bent het dan de vijfde? Die zo langs die goal gaat. And it's far away from the net. So Haiti does have in the first 20 minutes the ball a lot. Dus voor Turkije was de derde keer in de geschiedenis. Het is onvoorstelbaar. That is true. This is just the third time that Turkey has reached the World Cup, which I think is insane as well. And here comes the Turkish side with 5 versus 5. And Australia has that well defended. En weer de sterren zoals Harry Kewell, Mark Viduka, Tim McCahill. Dit is gewoon volhield. International van Australië. Nieuwe namen. Het is een elftal zonder hele grote namen in ieder geval tot nu. Ze doen het samen. Dit is dat Yilmaz. And it's a corner for Turkey. Well done. Again, good defending by the Australian defender. Minuutjes voor de rust in Vancouver. Er komt weer een drukte. Er is af en toe wel wat onduidelijk over wat moet besloten. Er wordt gezegd dat uit Venezuela alleen maar topscheidsrechters komen natuurlijk. De Italiano. Genomen met Kalf. Jordan Bos. Oh, and Australia missed the ball. Bos. Weer door naar Bos. Wat hij ver voor zich uit. Irankunda, turbo aan, dan is hij. Irankunda, and it's a shot on target. Op die keeper, op zakje. Zo verschilt het niet. So luckily we can skip the hydration breaks for Haiti Scotland. So that will cost us 6 minutes. 4 minutes extra time at the first half of Australia-Turkey. The 3 minutes is because of the hydration break, and the other minute is maybe because of the goal of the celebration.
Nothing really happened in the match itself. Dimas. Nu merkt ik dus hoeveel mensen daar van Australië er staan. Het is nooit er doorheen te voetballen. Via de buitenkanten. Is that a penalty for Haiti? I don't think so, but Maar drukken was Guilain steeds in de assen opereert. Rod Stewart. So the hydration break. So let's skip this one. Voor de voorzet. We kunnen vangen. Dat doet Pitch niet. The world and jealousies, everybody's looking for something. Het draait nog niet zoals ze zouden willen dat je kijkt. Australië dat weinig heeft gecreëerd. Staat Maris. op voorsprong. Dat zegt misschien wel alles. Sweet dreams are made under just happy and Nauwelijks te zien van Turkije. everybody's looking for Ze some, staat te weinig. some you never leave me. So let's talk about Australia-Turkey. Halve minuut. Is there no offside? Vrijgespeeld. Moet er iets uitkomen. I think Dat ook doen. Geleverd. I think a 0-0 was the perfect score. Maybe a 1-1. But yeah, it can happen, of course. I think this is a fair score as Australia just made the goal and Turkey hit the post. Well, it can happen. Oh, oh, what a spin by Arda and he still made the pass. Misschien zijn er wel 6 bij Australië. Verdedigen er ook nog eens met het mes tussen de tanden. Zou je dan doen? Guilain. Puxie. Ziet hem uitverdedigd door de Sandro Sekati. En dat de aanval zijn voor de rust van Turkije. Serik. De kopgroep. Versneld. Oh. Beurt ertussen. Dan Serik. No, it's a it's halftime. Zijn voorbij de 4 minuten extra. Een verrassende tussenstand in Vancouver. Schitterende goal van Nesteri Irakunda maakt halverwege. So it's 1-0. It was one shot on targets from Irakunda was all 2. I was doubting about it, but he made it in the 27th minute. It was a goal, and this is a goal for McGinn. So let's see. I missed the first part, but I heard it was on the post, and then I saw McGinn score. 0-1 for Scotland. So let's see. No offside. What a touch.
playing back. Oh, not on the post. What a save by the goalkeeper, and then it is an unlucky goal. Um, the defender, his knee hit it, and then the foot of another defender, and the keeper had no choice anymore as he was standing on his wrong leg. 0-1 for Scotland in 28th minute. Again. Die kaartjes kosten $1000. Dan krijgen we gewoon in de tuin. Waar je ook gaat kijken, blijf mee met Oranje. Het is Jumbo juist. Dat is ja, van Jumbo. Bij Medipoint draait het om wat voor jou belangrijk is. Zodat jij kunt blijven doen wat je graag doet. Zelfstandig op pad gaan, naar buiten, genieten van de mensen om je heen. Medipoint, met de juiste zorg. Luckily, we can also skip the halftime. So I think the match will be not over at the same time as the first half from Haiti Scotland. We still have to watch at least 18 minutes, maybe even more. But at least we only have to watch like 5 or 10 more minutes after the match. Australia-Turkey will end. Happy birthday, Johan. 100% natuurlijk. Nog een beste wisseling waar het gaat. Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakte er iets fantastischer van. Oasis, fris, fruitig en eindelijk in Nederland. Je toekomst begint op school. Maar wat als je in de Almost 0-2 for Vice Shankland for Scotland. But luckily it didn't went in. Omdat de klas te vol is, omdat er met een beperking geen It didn't go in, sorry. of omdat de school te ver weg is. Jij kunt dit veranderen. Geef kinderen kans op beter te doen. Ga naar wildegansen.nl en word donateur voor €5 per maand. Met jouw bijdrage helpt Wilde Ganzen lokale aanpakkers voor schoolhouders. Met meer leraren, kleinere klassen, kleuteropvang, zodat ook jonge leerders de kans krijgen om te leren. Onderwijs verandert levens. Ga naar wildegansen.nl en word donateur voor €5 per maand. Bellegarde with a free kick Don't wait for the future. for Haiti. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €600. Oh, Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. so it is already light outside. The sun is shining as well. So we will put my light out but just in a minute as we are sitting really great over here. So do I think it's a fair score? Ooh,
Oh, oh, Haiti is so close. So I think Haiti must. Well, a 1-1 is will be a perfect score right now. And then it's also deserved because it's a 50-50. Zomaar los te willen rijden. Verklaarbare reden nu. Om eens die goal te zien krijgen, maar natuurlijk nog een keer krijgen die kans voor Haiti. Haiti, wow. Wow. Oh. And a free kick for Haiti again. Haiti. Oh, that's unlucky. Seven o'clock in the Netherlands. That means right now, where was this match played? The match where Australia Turkey's played in Vancouver. It is 9 hours earlier, so it is 10 o'clock over there. That's true. Um, Scotland Haiti was played in Foxborough in the Boston Stadium. It already ended like 4 hours ago. No, 2 hours ago, but it started 4 hours ago. Um, Los Briljant. Vanaf maandag 10 augustus, elke werkdag bij NPO 1. Now over there it's 1 o'clock in the midnight. It's 6 hours earlier than over here. And Haiti comes again. And Haiti. Oh, and Haiti really deserves the 1-1. 98% beveelt Nicol Sam aan, omdat het effectief en makkelijk is. Nielsen met minder last. Nicol Sam is beschikbaar bij Ethos. Nu tweede halve tijd. And this is literally the fifth chance that Haiti already got. Well, Scotland has only 3 beside their goal. 100% juicy kipfilet. Zo lekker, zo crunchy. Dan wordt het aangekomen wel heel lekker. Chicken short. Die laat je Oh, niet. what happened? We hebben wat technische problemen, ziet u. Technical problems. Draait het om wat voor jou belangrijk is. Dit zou niet moeten doen. Zodat jij kunt blijven doen wat je graag doet. Zelfstandig op pad gaan, naar buiten. Ah, and it's Van back. mensen om je heen. Dan zijn we weer. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. And Haiti gets another free kick. And a yellow cards for McTominay. Of je nou ZZP'er bent of in loondienst. So I'm thinking about, Terwijl het zo geregeld is. En ik je mooi belasting. well, I would say 1-1 will be deserved. The goal possession is, I think, a 55% for Haiti. Yeah, believe it or not, but I think it is. And the ball possession for Australia or Turkey is honestly, I would say a 50-50.
Nah, no, also 45-55. Um, Waar je ook gaat kijken, we don't know about it. We will say it at the end of the match this time. nou, vertel eens iets over jezelf. Ik kwam bij de waarde. Beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. Je paard keihard scoren. Dit weekend juichen we samen voor Oranje. Daarom krijg je extra pakje juichcheck-emblemen en besteding van €35. Dat is de jacht van Jumbo. Nu bij Lebara, 40 gig voor maar €10,30. Keihard scoren. Je toekomst begint op school. Maar wat als je jong zwanger raakt, zoals Eva? Dan wordt het Ooh, and almost 2-0 for Scotland. Wereldwijd kunnen miljoenen kinderen niet naar school. Omdat het lokaal op instorten staat, omdat de klas te vol is, omdat er verplichte beperkingen And well defending by Haiti. Geef kinderen kans op beter And they have a really good vision as well. And their right front is a really good player. Jouw bijdrage helpt Wildeganse lokale aanpak. And they even can still have the ball, even though it's 5 meters too far away from the goal. But at least they hit the goal. They hit the ball with the head. Or maybe it was a corner actually, but a goal kick is given. McGinn in the 29th minute where he scored. I don't think if he shot the ball correctly as he tried to do so, that the ball would have gone in. I think it's an own goal because that's why the keeper or another defender didn't save it. We got 4 more minutes and then 3 minutes of extra time, maybe even more. And then we can skip the halftime. So if if Australia Turkey will be there in like 3 minutes, then the match will end at the same time. And that will be perfect. So the players are coming on the field again. De helft gaat zo beginnen. Welkom terug bij Australië tegen Turkije. Dat was de tussenstand, namelijk 1-0 voor de Australiërs. Attempts at goal 6 for Haiti, 8 for Scotland, and attempts on target is for both teams too. Dus ook meteen getelde doelpoging. Wat schoten. The Netherlands will play tonight for the first time this World Cup against Japan. I don't know if the Nippon side is gonna win, yes or no, or the Dutch side. Maybe a draw. Everything is possible in that match. But I think in the end, the Netherlands will win. I thought I predicted a 2-0 win for the Netherlands. Well, I'm kind of sure of it. A lot of people are saying both teams to score. Ooh, a substitution. Yuma's out and Yudi's in. So that means 4 subs remaining on the Turkish side. Voor een halve wedstrijd. Nog een nieuw elan zal moeten gaan zorgen bij Turkije. Dus beide jonge sterren in de ploeg heeft staan met Kup en met Kenan Yildiz. And the second half did begin between Turkey and Australia. Om niet te laten gaan. Dus gezien als een belangrijke bouwsteen in Italië. En het weer helemaal opbouwen tot de topclub van Juve. De actie. I predicted a 1-1 between Australia and Turkey. I think that can happen.
start zal fel zijn. Toen was dus eruit. Dat moet de liefste speler bij Turkije. Dus Yildiz. Yildiz, a nice move. And Çalhanoğlu with a shot on target. So let's pause the match real quick because I'm trying to look how much we can cash out. Tot een schot zijn snelheid. Oh, we can't. So, why against me? I don't know. So what we need right now is Articular to score and Turkey to win 145 with €5. It was an odds of 29. Goed fout, dat was in 2006, dat was 2022. And I also got a bet of €3 where I can win 5 if Turkey wins. So that means it will be 150 in total. I can cash out €10 right now. But I'm gonna let it stand. And maybe I'm gonna cash out after the second shot on targets from Articular. Oh, and Haiti almost close, but also a chance for Australian side. But the shot is wide and it's a goal kick. There was offsides from Haiti as well. So we hear we go at the doodles-up. It's the flute from Scotland. I've never seen it anymore after the 2018 World Cup, I think, or 2013. But now we've seen it again at the World Cup. Australia's shot goes wide. So 4 minutes for the first half between Haiti and Scotland. 3 minutes because of hydration break, and 1 minute is, I think, a little bit of everything: the goal, celebration, the falls, a little bit of that. Toen waarmee Australië zich voor dit wereldkampioenschap kwalificeerde. Dat gebeurde juni 25. Dus een kwalificatie voor de Australiërs. Çalhanoğlu, Tadio. Dit is Yildiz. Çalhanoğlu. Over de linker, Çalhanoğlu voorzet, nee, absoluut niet bereikt. Oh, and it's almost 1-1. Turkey was close over there. Oh, it's a good match to watch. The same was for Haiti, Scotland. Het schot tot de ondersteun van Hakan Çalhanoğlu. Met een geweldige trap. Het is geduurd moeten hebben, want de hand gaat om bij de scheidsrechter in 96. Oh, and it's almost 1-1 over there. Toren daar voor alles en iedereen uit, bijna 2 meter lang.
van sta vast. Nog eens aan het werk. Nu wat hulp van And the Dortmund. Turkish side is becoming better and better in this first 5 minutes of the second half. Dan nog in de eerste helft voor Haiti. Experience. Ziet daar weer. Haiti, no. Dat wil ik zeggen. Zeker Serie A. That was a good cross, I have to say. And the ball is still going in. No, it's offside. Die voor aansluiting zorgt. Als we zo'n buitenspel. Dat ook wel erg vrij. Demiral. Een speler. Zoveel verschillende kwaliteiten. Het Midden-Oosten, Ali. Voor Sporting Juventus en onder andere Atalanta Bergamo. De leider van de ploeg. Voor de zonneband. Schitterende actie daar nog van Geldo. Laatste aanval van de eerste. Geldo. Kochloe jaagt de goal wat op. Ietsjes ruim op tijd. So that was the first half of Haiti versus Scotland. Seizoen zo'n beetje mist met de slot. With the last chance for Scotland right now. Leicester City weer meemaakte. Net aanwezig was bij de tijdelijke degradatie. In League One. And that was offside. 2-2. Eerst in de tweede helft. Iran Kuba in controle. Voor een bos. So now the last 2 minutes are for Australia. Voor Australië. Wat was je jongens vandaag? 53e minuut. O'Neal. Daar komt Soetar. Voor een redding van Sakir. De kopbal ook richting het Turkse doel. Met het bal niet weg. De druk blijft. Oh, and a bicycle Oh, en omhaal. Een fiets wordt daar veel van. on the side of Australia. De fase van Australië. Heel dicht bij de tweede treffer was met de Soetar. Met de Bos. Het wordt een 2-0. Dat is Turkije gezien. Attempts on goal, 1. Attempts on target, 1 only for Scotland. That was it. We zijn weer terug in Boston. Het begin van de Versus aanstaande. Bos. Is er een nog O'Neal. niet is waar. Levert de zomaar in. Touré. Een actie maken. Touré. Het is Selik. Weer diezelfde Selik, maar daarvoor al iets gezien. Het is niet de scheidsrechter. Maar eens kijken naar Soetar. Prachtig een kopbal. Dan heeft hij de pech dat Touré daar de diep van de schoen net niet tegen die bal aan krijgt. Dit is het echte moment voor de Turkse doelman Sakir. $27,5 miljoen betaalde zijn huidige ploeg Galatasaray. Dat is wel geleden aan de Trabzonspor, die trouwens kampioen werd. Oh, and that's a free kick. Tuxu. Een aardige plek voor een vrije trappenspecialist. Die bal al in de handen bij Culer.
Guler is gonna take the free kick. The question is, Loklu meldt zich hier. will he try it in one time or pass the ball? I think he needs to Wel pass the een ball. specialist bij Turkije als het gaat om een trappen, maar als je de cijfers erbij, dan valt het eigenlijk een beetje tegen. Misschien dat daarom Guler denkt, deze is voor mij natuurlijk zijn de afspraak. Net is het die de bal daar neer. He is gonna try it De meest logische from stukken. distance. So we got the shot on target actually. Afstand is fors. And we got the shot on Een target. geweldige speler en die schiet er bijna in hier. And that's maybe hands. Beach was op tijd. Prima vrije trap van Arda Güler. A good free kick from Arda Güler indeed. Benedenhoek daar. Um, De doelman zag wat hij van plan so was. let's see how much I can cash out. Het is net te laat om de rebound binnen te schieten. Because I only need. Oh, so VAR is checking. I can only cash out 764. But the VAR is checking. Hallo. No, nada. Kati Güler. Only 764. Wow. So I need two more things. Turkey to win and Güler to score. I don't know if that's gonna happen. But I will let it rise for now. We're in the 57th minute. So we got 40 more minutes. 35, something like that. Ik weet niet of u het kon zien. De meneer die daar die bal had. Alsof hij zo'n beetje de rondbeker zelf had te veroveren. Dat is toch een WK-bal die je even in je handen kan pakken. Dat hier ook voor Kati. Kati. Voetbalt. Een goed stuk. Die van Dini dan. Voor Turkije. De spelers zijn weer terug en de tweede helft op het punt van beginnen. Dus Nederland steekt ook bij aan de kant. Ja, doe het ermee. Wat kan Haiti in de tweede helft? Een uur op de klok. En Wat is die duidelijkheid, dus ook 1-1 van Marokko tegen Brazilië? Is dat een verrassing? Ja, dat is goed. Dat is een verrassing dan. Het is voorlopig in ieder geval verrassend. 1-0 op het bord. Güler. Oh, Güler. Gewogen wordt gelopen bij de Turken, maar So still I hope de stemming aan. that it stays 1-0 for Australia. And otherwise say 1-1. twee gele kaart van de wedstrijd. Yildiz. Zelfs voor Bellingham. Oeh. Yildiz naar binnen toe. Yildiz. And Australia has the ball. De lengte van Burgess niet verschil daar maakt. So let's put my light out. Doelman, die Beach maakt niet de indruk dat dit het derde interland is. Het is onvoorstelbaar. De rust uit zit er een paar keer wel goed bij vandaag. So I'm gonna lay back a little bit. Gendel 1-2 met Adams. Gendel is snel, maar niet zo snel. Dat is de Australische wissel. Iran Koenda. Natuurlijk krijgen we zijn doelpunten nog een keer te zien. Iran Kunda is substituting off. And
LukíLuc is coming in. Een tijdje geblesseerd geweest. Geen interland tot afgelopen maart. De eerste speler op een WK met is Tamil Roots. Als je op het grote scherm Brengt hem voor. klassieker gewoon naar kijken. Dat is Saki. Dat is video. Speel ik video afgeleid raken. Arda Güler with the cross. Goed bij Yildiz. Yildiz. Kenan Yildiz. Heel blue niet. Kutsu. Zijn stempel. Druk op het middenveld. So what do I think is MVP at this? Gianni Infantino, is it Australia, Turkey? In Vancouver. And I already told so, because for him it's like a 2-hour flight, I think. Kukcu is coming off for Akun, and that means 3 subs remaining for the Turkish side. Sadiq. Akun. Nieuwe man. Als een goal, of assist, afgelopen seizoen. Yildiz, Kenan Yildiz aangeschoten de Metcalf. Diogo. Echt wat. Wel met Italiano. Yildiz. Oh, that was a good pass. Well, tried by Güler. And you see, especially in the second half, you can see Arda Güler is like the key player in this match for the Turkish side. The center of the place for everything for Turkey. Cameron Burgess. Swansea in het Engelse Championship, waar hij week in week uit man tegen man gevechten levert. En vrolijk mee doorgaat op dit WK. Bos. Die wat daar niet van in op de war. Het is niet blauw. Oh, Güler with the move. Yildiz. Verrassend in balbezit. Yildiz op de kopgroep. Terugleggen Çalhanoğlu. Duurt het te lang. Yildiz. So Turkey is becoming better and better. Door Bos. Sadiq, Güler, Sultar. And they are really looking for the 1-1. Güler. Gekraakte poging aan de netkant deze keer. And Haiti is in the attacking mode. Ja. And the corner for Haiti. Hier was al een vervelende avond. We moeten er wel even mee doorgaan. Nu wel. Deze Kenan Yildiz. And Australia is fully on defending mode. Langzamerhand frustrerend worden voor de Turken dat ze er maar niet doorheen komen.
27th minute, Iran Kunda scored. De vraag is, hoe ga je daarmee om? En dan vraag 2, wat is de oplossing? Medicijn. Kieren, Fardaci, Kena Yildiz. Iseli, Zulkoglu, staat iemand behalve Paul Ocon. And Australia has it really difficult right now. The Turkish side is pushing harder and harder. A nice cross by Arda Güler. De wedstrijd nog te gaan. Zo en over ineens. Zulkoglu. And here comes the counter. No. Oh, here comes the counter for Turkey again. Is de bal dus kwijt. Neemt nu Yildiz. Zagun. Agin langs Bos. Agin. And that was well defended by Australia. Wat is de dreiging? Het is kenmerkend voor wat we zien van de Australiërs. So hydration break. Tijd voor onderbreking nummer 2. 1-0 Australië, Turkije. En dat is wel heftig op de derde lijst die niet zo lang kan dichtblijven. Ja, ik kies hier ook niet voor. De vernieuwde Outlander PHEV, nu tot 85 kilometer volledig elektrisch, een maximale vet, een maximale trekkracht. Oh, and almost 2-0 for Scotland. Dat is makkelijk kiezen. It will be deserved Geld waard bij Velden. to be standing in 1-1 right now. €50 korting. And the same goes for this match, Australia versus Turkey. Velden, voor de toeverdiend. Hey, wat hier? We gaan even een boer toestel. Ja, en dan moet makkelijk wil. Dan moet je duur hebben. Zullen we? Daar zijn jullie. Alleen even de stekker erin en Ik doe het. klaar. Of, nou ja. Lekker internet voor thuis. Voor 26 euro per maand. Hallo? Dat kan ook zo. Happy Birthday, Johan. 100% natuurlijk, 100% effectief voor alle minuten voor gaat. So we're back. Was Jurgen Klopp, de manager inderdaad van de Liverpool, die zei de wedstrijd is een rivier. Een rivier moet stromen. Dat gebeurt niet met deze pauzes, die zijn we bedacht. Met in een pak, in de airco op een kantoor. De voetbal wordt gegijzeld. De voetbal is straks de achtergrondmuziek voor de commercie. Het is vandaag niet per se nodig. Of in dit stadion om hem stil te leggen. Het gebeurt dus wel. En het is eigenlijk gewoon voor de coach. Voor Popovic dit gevallen moment op zijn ploeg. So it's not that hot right now in with the match Australia Turkey, but still there was a hydration break, more for the commercial things, and not for the players itself. They were quickly done, so they had to wait. But now they can replay their match further. Van Duitsland tegen Curaçao.
Ja, dus een duel van Oranje. Dat gaat beginnen aan het WK tegen gevaarlijke Japan. Vanavond Zuid komt. So the Turkish side has 20 minutes to win this game or draw this game. Australia needs 20 minutes to keep this score or make it even 2-0. And the same goes for Haiti and Scotland. But they have 30 minutes, 35. Aki. Tachi. Yildiz. Oh wow, Yildiz. 6 assists in de Serie A. Elke seizoen drukt de bal hier ook voor. Buren. Dit is. Selik en Agli. Oh, and it's a world-class save by the goalkeeper over there from Australia. Verrassend kort geschoten van de doorgelopen back, zeg maar, van Turkije, Selik. Schop Aragula. Zoetar. Een kop groter dan de rest daar. Nanoglu. Het niet helemaal van elkaar te schieten. Argun. Ook ze druk is er. Begint het mee als het een zoekje is. So everyone is standing on the side of the Australia half, except the keeper from Turkey. So it's fully defend modes from Australia. Attempts at goal 22 for Turkey and 5 on target of them. Hier. Zo is de kruising. Deze poging van Aragula. No offside. Op dat schot. Voor de onderdeel van Australië. We moeten eens kijken naar die kans. That ball would have gone in. So it's literally a world-class save. Dat staat bij de doelman. Echt zo'n mannetje staat, die 22-jarige Patrick Beach. Garia komt in de ploeg. Italiano and Touré are substituted by Vengi and Garia. Subs remaining 2. Het is een aanvaller. De laatste 1-1. Voor de duel tegen Zwitserland. I'm curious what that means, by the way. Like subs remaining, for example, 2. Like, oh, and it is 2-0 for Australia. En dat zit erin. Het is 2-0 voor Australië. Gewoon maar eens proberen. From distance, Is het raak? Casimir comes in for Haiti. Ze komt de overwinning van Australië wel heel dichtbij. What a shot from distance. 2-0 for Australia. A quarter for the time is over. Of official time. Hoe is het mogelijk? So what I was saying is, Conor Metcalf. Tweede goal. Dat Turkije niet ingrijpt. Tweede goal voor de Socceroos. what a goal from distance. Er wordt goed geschoten. Doelman. Al in die rechter benedenhoek gepakt. 2-0 voor Australië. So in the 27th minute, Iran Kuna made the first one. Waren toch de favorieten.
And now in the Outsiders om ver te komen, nou, dat kan nog altijd. De start is niet goed. 2-0 is made in the 74th minute. 75 by Metcalf. Het is precies zoals we verwachten de Socceroos. The Socceroos are proving themselves here against Turkey. So what I was telling was, I don't know what it means, like subs remaining, for example, too. Like, do they have 2 moments for players to being substituted, or do they only have like 2 players that can be substituted? That's the difference. I think they are meaning the players. Mostly of the times you only have 3 substitute moments. Hands! Oh, that's hands! That must be a penalty for Turkey, I have to say. That was hands. They humble. The question is if the player could do something about that, yes or no. Ideale avond beleefd in Boston. Arduin. Het verschil met Haiti is klein. Van Steve Clark is er nog lang niet. Een klein half uur. Er moet nu haast. Er moet haast zijn bij Turkije. What a save! What a save by the goalkeeper from Australia. Zo dichtbij. There was a 100% chance for Turkey for the 2-1. Hier een antwoord. But wow, what a save! Kickoff. Had het hier waarschijnlijk moeten maken toch, want dat is een kans die erin moet. Then it was being exciting for Turkey again, but now I trust that Australia is gonna win this game. So no 1-1 as of what I predicted. I think most of the people predicted it wrong, as they have said Turkey will win. Verdedigd door O'Neal. Binnen van de wedstrijd. De eerste van Haiti op het wereldkampioenschap zou dat zijn. Het is groot. We verwachten deze ingooi, dus gaat hij naar Haiti. Nou, 2 tegen 1. Gengi. It can be even 3-0 for Australia. No. Met Kalf. Ingegaat naar Australië. Actiekoppelen voor de goal. En dan recht op de doelman af. Yeah, that was a handball, but it was too close. He couldn't do anything about it. Vervelend toch, voor experience. En dan in Frankrijk, maar hij heeft de bal wel. Goed te verdedigen. Nog een 14 zal het toch zijn, dan een kwartiertje tot het. Een goede tweede treffer voor Metcalf. Voor met links. Hydration break. Pantachi. De stand van de pauze halverwege de tweede helft. Er Hier wordt heel is veel van Metcalf. Mooi dat hij uitgerekend de man is van het doelpunt. Hij was degene die zich het meeste ergerde. So Casimir came in on the Haiti side, and the player Dietzon, who did a great job, was substituted out. Gesproken over het niveau dat ze verwachten van Australië. En hij geeft ook het antwoord met dit doelpunt. Samu Peska. Voor Dortmund gaat het veld betreden. Hetzelfde geldt voor
Ja. Yuksek and Selik going out, and Oskan and Wilder going in. Subs remaining 1. So that means they were talking about the subs remaining. How many you can? Maybe because of the hot weather, you can do 5. I think that's the rule indeed. So they did not mean the players; they did mean the. I thought you can do 7 right now, also because of the weather. But I don't know the rules about that. Maybe you can't at a World Cup. I don't know. Die er ook al bij. Een doelpunt tegen het Nederlands elftal. Toen de kwartfinale op het EK in Duitsland en lijn werd uitgeschakeld. And Goulet's trying it again from distance, but it's not going in. Voor de bekende van PSV zouden de Australische invaller nog kunnen killen. Het is seizoen 2018-2019. Aziz Beach. De verdediger gaat zo komen. Niet dat hij vaak meedeed trouwens in zijn Eindhovense periode. Wachten tot de bal uit is. Dit hier al. Guler. Adu. Penalty maybe for Scotland. McTominay is saying yes. He is listening to the VAR, the referee as well. Met de handen dat hij niet echt een idee heeft waar hij naartoe moet met de bal. Deze kant te proberen. Yildiz. No, I don't think so. It's too simple. Sigheria. Italiano die in de wedstrijd spelen als rechtsback bij Australië. En moeten de lekker van het veld afzien. So, 2 substitutes on the Australian side. Dan gaat Bos de zijlijn. Bos is being substituted out. And the same goes for Ocon Engsler. And Irving and BH are going in. Subs remaining 0. De WK van 2018 met Bert van Marwijk en zijn toenmalige assistent van Bobbel. De trainer van PSV, Beetje kende. Overtuigd naar Eindhoven te komen. So Scotland is becoming better and better. And McGinn almost made it 2-0. That was really close. We are in the 84th minute of Australia versus Turkey. Oh, wow. And it's a free kick for the Turkish side. Oh, and Haiti almost scored. That was so close. staat een boegbeeld. Irvine. Zo handig dat hij nou hier de vrije trap weggeeft. Ook een kritiek op de Peace Prize. So now he has to do it with his right foot. Archegoglu is going out for Gül. I think Casanoglu will take this one. And a save from the goalkeeper from Australia. Again. And he could be one of the match
players. I don't think he will be the main one, Counter. but Vertraging. he did make some beautiful saves for the Turkish side not to equalize, and because of that, Australia could see a look for the 2-0. De gele kaart van het duel. So maybe he is gonna be the man of the match. Akun gets the yellow card. Wat hebben de Turken 63% van het balbezit. So Hickey, Gannon, Dunk, and Adams are going off. Tegenstander die dus wel met 2-0 voor. And Patterson, Christie, and Dykes are coming on. Subs remaining 2 for Scotland. So I think it is the players actually. Coach is hem echt vreemd. Also, Joseph is coming in for Haiti Als ik al eens op stage in Engeland, die doelman bij Ipswich Town. for Isidore. 4 geleden al. Subs remaining 3. Europese Brits paspoort. Ik vind ervoor dat hij niet in Engeland, maar in Ierland, waar hij net op proef was, kon blijven. Het is dit dus ook eigenlijk in Europa. Het zit hier dus in de kijkerspeler die in Patrick Beach. Is hij volop mee bezig. Salah Noglu, Kena Juris. Goed pasje naar Gulen van Karioglu. Die grijpt erin. Beach kijkt er soms in heen, niemand dus. Hier is Antoine. And Australia, no, not with the counter. Met de bal in de ruimte Karioglu. Juris. Juris with the moves. Gulen. Gulen. Met half weg. Juris. Haiti with the corner. Straalde. Alleen maar tegen. Sinds dat doelpunt al helemaal. En het werkt. And a save again from the goalkeeper of Australia. I think he could be the MVP. Also, I think it's 65% ball position for Turkey. And the chance, I think it must have been a 2-2. That would be a final fair score. So, is this result deserved? No, it's not. Australia was more on a counter overall scene. Een bandjes van een man of 5 bij Australië. Nee, Genki. De spits die daar voor staat toch? Gildis. Aan Gulen. Dat zit Kati. Kati Joglu. De bal staat nu ook voorin. Turkije. 2 meter lang. Genki, beetje onbeholpen die daar onderuit loopt. And it's hands for Scotland, I think. But they say no, it's nothing. Juris. Ja, daar een uitsteken durft het niet aan. Straks komt er niet uit. Zou ook nog Corner for Haiti. In the 78 minutes. 6 minutes extra time. 3 minutes is because of the cooling break. The substitutes short times. It adds up for 2 minutes, and then the goal celebration. And
some other moments, yellow cards. It's 1 minute, so basisspeler. the referees Bij St. doing a good job over there. Dio. Deze draai, Q, mag daar niet in. Kan het niet worden met Porto. Dan gaat Francesco Varioli. Voetgal. So I think Australia is gonna win this match. It will be 2-1. I don't think many people have predicted Australia to win this game. Turkey was the big favorites for this game, but never underestimate Australia. They have a stable team, always in the World Cup. They always reach the knockout stages as well. Haiti with the counter, 3 versus 4. Haiti, no, corner again. Waarschijnlijk genoeg vandaag. Dat Australië zaten te zien. Dit soort voetbal. Aanvoerder deze keer, Zoetar. Een man die het hele seizoen niet speelde. Hier elke bal die hij voor zijn voeten krijgt, wegramt. Alsof hij nooit onder heeft gedaan dit seizoen. Hij is zwaar geblesseerd geweest. Die bal. Boos omdat ze zo'n laatste scheidsrechter een hoekschop vragen. Het is meer eisen wat hij hier al doet. Talking about Haiti versus Scotland, I think it's a 55% ball position for Haiti. The chances are also for Haiti. Well, actually, I think just slightly in favor for Haiti. More like a 50-50, just slightly in favor. The MVP, I think, is I would say McGinn. Not only because he scored, but he created chances as well, and the defending was as well over there. So 2 substitutes for Haiti. McLean is coming in. McGinn is going out. And Curtis is coming in as well, so that means Curtis is fit. And the other one that's going out is Shankland. And just miss it. And the subs remaining is 0. That means it is about the players in need. And then ball almost went in for Guler. Uit de corner, die Guler wel wil nemen, maar hij heeft geen bal. Een beetje werk aan de winkel voor Zoetar. Te laag. Zoetar hoeft niet eens in actie te komen. Akun, Demiro voor de goal. En Zoetar. And I think the Australian goalkeeper is indeed MVP. Er zal wel een 9 in de Australische pers. And it was offside indeed as well. Good choice made by the referee. Er zit werkelijk overal tussen.
So I think it's good that first three officials of the referee are from the same country. It makes it easier for the contact, and that the fourth and fifth official also are from the same country, but a different one, and that the VAR, it doesn't matter. It has three different countries. Oh, Haiti almost scored the 1-1, and they were so close. And the match does end. Australia did take the win 2-0. Congrats to the Kangaroos. That ball was so close for Haiti. It was like 20 centimeters curving on the other side of the post. And Providence is substituted out by Fortuné. En zij gaan dat nog live vieren vandaag in de avond van Vancouver. Australië 10 punten. Turkije naar het openingsduel. De British Columbia op 0. En hij speelde een goede wedstrijd. Beach as well done keeper work. I think he's the MVP. And Haiti well defending over there. So this match will still take something like 7 minutes. McGinn, and in the 28th minute he scored the 0-1. And after that, we're gonna watch indeed if we're correct about the states and the stats that we said. Dan zie je Marco bijvoorbeeld. Je zit er bij ons na de reclame. Tot zo meteen. Geen beste tweede helft speelt. Curtis. Oh, so maybe let's put it. Hold on. Radio, podcast en muziek. Maar alles met één keer luisteren. Curtis. So we did put it on over there for the last few minutes. En de voorzet. Ja, nu moet je wat opportunities gaan voetballen. De tijd is. Between Haiti and Scotland. So let's we missed the cash that at €7 though. We lost the bet. It's unfortunate. Fortune. En de voorzet. Ja, nu moet je wat opportunistisch gaan I'm voetballen. curious about who De tijd is won bijna op. between Knicks. So let's search that first. The Knicks did win. Wow, they are NBA champions against Spurs. They won 90-40. They win 4-1 in Game 5. The first one was 23 versus 13, so they lost. Then it was 19-24. They won 30-28. That was a close one. They lost. Then 18-29. They won. And in total, that's 90 versus 94. They won. And now I'm thinking about, let's see the, so I saw the results. Okay. So let's see the stats of
Australia, Turkey. It has 72% of ball possession for Turkey. That's more than I expected. The big chances 1-2. Total shots is 9 versus 30. Goalkeeper saves is 8 versus 2. Falls 12 versus 4. Corner kicks 5 versus 8. Free kicks 4 versus 12. Total shots 9 versus 30. Shots on target 4 versus 8. Hit woodwork 1 for Turkey. Shots off target 4 against 10. Blocked shots 1 against 12. Shots inside box 6 versus 14. Shots outside box 3 versus 16. So is this match deserved the 2-0 from Australia? No. Turkey was much better and still they lost by the Iran Kunda 27-minute goal and Metcalf in the 75th minute, the 2-0. Um, I would say a win for Turkey or a 2-2 draw was at least was deserved for the Turkish side. But this is football. Sometimes it happens, and I am right. Beach is indeed the man of the match with a 9-point score. Assist by Ocon Engsler. And Hoeveel extra tijd wordt Haiti gegund in zijn eerste WK-wedstrijd let's sinds see. 1974? Haiti versus Scotland. Well, we saw the result right now. It was 54% of ball possession for Haiti, so I was close with that one. Except I didn't watch the last 6 minutes. 3 minutes is because of the hydration break, and the other 3 minutes is there have been 4 substitutes. So again, 2 minutes and 1 minute for like other things. So I think it's fair. I would say honestly 5, but maybe I missed something while I was watching 2 matches at the same time. The final score, I will just say it because it's just 5 more minutes. It has been 0-1 for Scotland. So I was right with my prediction over there. The big chances 1 versus 2. Total shots 15 versus 9. For the rest, it was a little 50-50. Yeah, literally. Total shots 15 versus 9. Woodwork was once hit by Scotland. Shots off target 9 versus 5. Shots outside box 7 versus 1. And the rest is still 50-50. So if we're looking at that, then Haiti would have deserved a draw. A 1-1 was fully deserved if they had that. But sometimes you can make the goal, and well, at least it's not 0-3, but a 0-1. It's just unfortunate. It can be sometimes. But 1-1 would have been the perfect score right now for the fair score. So let's see. We got Germany Curacao tonight at 7. In the Energy Stadium in Houston. I have to look up what time that is in Houston itself. I thought it was -7 hours, so 12 o'clock in Houston in the midday. And then we got Netherlands, Japan, 10 o'clock. It will be held in AT&T Stadium in Arlington. I don't know what time that is. Then we got Côte d'Ivoire versus Ecuador at 1 p.m. in Lincoln Financial Field in Philadelphia. I thought that was -7 as well. So that means like 6 o'clock in the evening.
And Sweden, Tunisia at 4 o'clock. En aanvallend toch nog It eens will be Estadio BBVA in Monterrey in Mexico, and that is -8, I thought. So that will be 8 o'clock, or it is -7 or -9, something like that. So 7, 8, or 9 o'clock in Mexico. Then let's see. We want to see where the ref is from. The ref was from Algeria. And we have seen it. Wait, maybe we didn't see it from Australia, Turkey. I can't quite remember. So the referee from the match Australia-Turkey was from Venezuela. And let's see who we think was the man of the match at Haiti-Scotland. I said McGinn. Let's see if I'm correct. No, it's Ferguson. So let's see. Hij komt hier niet slecht weg hoor met geel. Ferguson has a 7.6, and the player after that is indeed McGinn with 7.5. So that's the difference. Well, that was it. Let's check my if I was correct about my predictions. I said a 1-1 Brazil-Morocco. I predicted that as well. Good. I said Haiti-Scotland 0-1. I predicted that as well. I don't know why I got 6 points actually. Oh, no. So more than 10% of the players, I don't know what happened, predicted another 1-1, or predicted more than 10% predicted the 0-1. So that's why I got only 6 points. Let's fix this real quick. Haiti perst er nog alles uit in de slotfase. De Schotten doen niets anders dan tegenhouden. Experience. The last 3 minutes. Bellegaard. De bal valt tussen een paar spelers van Haiti in. Let's see what the rest predicted though. Niemand bij de Schotten die So de I rust heeft predicted om de bal that in de as voet te houden. being good. Haiti gooide nu echt snel. In de laatste 2 minuten overtreding en een stevig ook. Van Kenny McLean. Let's see. Dat is nog wel een lichte straf voor McLean. Dat been is nog heel hoog. And I did predict a 2-2 for Australia Turkey, and it wasn't 2-0. I thought I predicted the 1-1, but I predicted the 2-2. So this is my question: what happens with the screen? I don't understand. So I lost that one, unfortunate. Heeft het blijkbaar heel goed gezien. En misschien nog een van die hele grote videoschermen in dat stadion. Dat was de afstand wel heel groot. So we lead. We got 22 points.
That is on ESPN. Let's see on Scorito. Let's see. So we predicted the 1-1 correct, 0-1 correct, and we got a 2-2 indeed. We didn't predict that good. I'm not gonna say which short predictions I have for today and tonight. Let's see where I'm standing in the group. So I'm 1 point above. I have 136 points. I'm 1 point above him. Okay, so it's doing the same thing at the same minute. So maybe this is why. Yeah, this is why. Fortune is de nieuwe man bij Haiti. No. Goeie naam. Die kan voor geluk zorgen. So the last few minutes. So yeah, that's why I'm keeping up. Okay, that's good. I'm 1 point closer, and I'm not standing last anymore after these 3 matches, but I'm standing with 136 points. That's perfect. What was he saying? So. Hoe gaat het in Schotland? 4 uur daar, een uurtje vroeger dan in Nederland. Okay, what was he saying? Een nachtje doorhalen in de kroeg op zaterdagnacht. Okay. Het blijft bij geel van McLean. Well, I was correct about that one, and that one, but not about that one. En een schot van heel ver. So I did as no one else too. So one did predict as well 0-1 for Scotland against Haiti. And one did said also 1-1 for Brazil Morocco. Oh, Placide. Die gaat daar bijna nog heel akelig in de fout. And let's see on Super Brew real quick. 38-jarige doelman van Haiti. Is 7 points. Oh, do I get? Patterson, McLean. En McTominay nog bijna. Maar een doeltrap is het gevolg voor Placide. En dan. Well, that was it. This was the match. Scotland won. This is it, and I see you tonight for the game Germany against Curacao. I don't know what I will do with the Dutch game, honestly, but I will decide that later on, and I will let you know in the game Germany versus Curacao. Thank you for watching.